Is from Romans chapter 5, verses 12 through 17. Therefore, just as through one man sin entered into the world, and death through sin, and so death spread to all men because all sinned. For until the law, sin was in the world, but sin is not imputed when there is no law. Nevertheless, death reigned from Adam until Moses, even over those who had not sinned in the likeness of the offense of Adam, who is the type of him who was yet to come. But the free gift is not like the transgression. For if by the transgression of one the many died, much more did the grace of God and the gift by grace of the one man, Jesus Christ, abound to many.
The gift is not like that of which came through the one who sinned, for on the one hand the judgment arose from the transgression, resulting in condemnation. But on the other hand, the free gift arose from many transgressions resulting in justification. For if by the transgression of the one, death reigned through the one, much more with those who receive abundance of grace and of the gift of righteousness will reign in the life through the one, Jesus Christ, the breath of God. Շնորհքին համար որ մեզի ասավ շնորհակալ ենք որ դու մեր Աստվածն ես, մեր փեթն ես, մեր ապավենն ես եւ հզոր պաշտպանը երբ որ քեզի գտիմենք այո դեր այսօր ամեն տեսակ բիշտեր փորձություններ մեր շուրջը կան բայց բոլորի մեջ են մեր աչքերը քեզի կվերցնենք եւ գիտենք որ քո մեջ է մենք ունենք խաղաղություն եւ քո մեջ ունենք ուրախությունը որ մեկը մեզ մեջ չգնար առնել այո դեր ամեն գոմեն հարցակումներ կան ամեն գոմեն սատանան փորձե դաբալել հավատացյալները բայց փակ կտանք որ դու մեր մեջն ես ավելի զորեղ ես քան անոր այս աշխարհի մեջ է եւ դու խոստացած ես մեզի վեր բռնել նույնիսկ եթե ինալ վեր վերցնել որբեսի մենք հաղթական քեզ մով դուրս ելենք որովհետեւ դու մեղքին եւ մահվան հաղթեցիր եւ մենք ալքու միջոցով կարող ենք հաղթություն դանել Փառք լակեզի կպաշտենք քեզ կփարապանենք եւ կփարավորենք քո անունդ Թուն հզոր Աստված ես թուն կարող Աստված ես թու մեր զորությունը մեր էությունը քեզ մեզատ մեգությունին ով դեր եւ քեզի գտիմենք որ թուն հասնիս մեզի մեր բոլոր պետքերում մեջ այսօր անոնք որ այստեղ են եւ Դարբեր դժվարություններով գդարաբին գաչենք ով դեր թուն ամեն մեկուն այցելես եւ տպչիս այնտեղ ուր կուզորությանդ պետք կգա եւ մասնարարապես այսօր կբերենք քո արջևդ մեր սիրելի Ովսեփ եղբայրը որ աբակի մամ մեջ է գաչենք ով դեր որ թուն քու բժշկարար ցերկովը տպնասանոր եւ բոլորովին բժշկես իր այդ դժվարություններն որ մեջ են կանցնի Զորացնես նաև Անիսան եւ իր զավակները եւ այս բոլորի մեջ են հաղթական որ դուրս կան կարնանք բոլորս միասին փառավորել քեզ եւ շնորհակալ լալ քու մեծությանդ համար քու փառությանդ համար որ մեր վրա արադոր են Worship
աչքերս այն խաչին արած, ուր որ դու ներառներ կես գրած, միայն դու կրնաս տալ ինձ ազատություն, միայն դու, միայն դու։ Վերահարվում կամ այսօր քեզի, ես օգնածը կարծմիր ինձի, միայն դու կրնաս տալ ինձ խաղաղություն, միայն դու, կալեմ քեզ հետ, խոսիմ քեզ հետ, Հիսուս եղիր կյանքի զրկեր, ժամազամոտ է բայդարոն, իմ առաջնորդ եղիր ինձ մոտ։ Եվ աշխարհի խոստումներն են լուր, և հաճույքներն են ունայն անցուկ, միայն դու գնաս տալ ինձ երջանկություն, միայն դու, միայն դու։ Եվ վստահի, դու խոսքիդ վրա հավատալի, միայն դու գնաս տալ ինձ վստահություն, միայն դու, կալեմ քեզ հետ, խոսիմ քեզ հետ, Հիսուս
հոբիվից մոդեք, քո արոդի ոչխարներն ենք մեզ, դար մեզ թե բրգության աղբյուրին, հոգիս ծարավ է գենաց չրին, դար մեզ թե բրգության աղբյուրին, հոգիս ծարավ է գենաց չրին, ես մի խեղճ ոչխար էի գորած, մեղքի անաբադում մոլորված, անուշ ձայնդ և որ լսեցի, թեպի քեզ վշտաբով վազեցի, անուշ ձայնդ և որ լսեցի, թեպի քեզ վշտաբով վազեցի, և հիմա ուրախ եմ քեզ մոտել, փառաբել են ինձանից վախել, զի Հիսուս դու փարի հովիվ ես, փորձանից ինձ ազատ կպահես, զի Հիսուս դու փարի հովիվ ես, փորձանից ինձ ազատ կպահես, և հիմա քո կրկում եմ հանգչում, և շնորհքիդ մեջ քեզ ավաստանում, ներկայությունդ եմ վայելում, ով քո խոսքերով վերագրվում, ներկայությունդ եմ վայելում, ու քո խոսքերով վերագրվում։ Շնորհակալ ենք ով Տեր, որ քո ներկայությանդ մեջ կրնանք մենք ապաստանարան գտնել և քո ներկայությանդ մեջ մենք կգերագրվենք, քո խոսքերովդ մեր անօթությունը դու գլեցնես, մեր ծարավը դու գլեցնես և հիմա եկած ենք այդ անօթությունով և ծարայով լսելու նաև քո խոսքը, որ դու մեզի անով կշտացնես, օրհնե մեզ, զորացուր մեզ, եղիր մեզ հետ Հիսուսի անունով։ Մեկը գա աստեղը, որ քիշերը քունի մեջ քալած է։ Oh, Matya. That's a surprise. Well, գբադայի չէ։ Հայրենով գսենք քնաշրջություն։ Այսօր պիտի խոսենք այս հիվանդության մասին, որ գաստե նաև շատ մը քրիստոնյաներուն։ Քնացած են, բայց դերյակ չեն, որ քնացած են։ Այո վերստին ծնած էին, տարիներ առաջ վերստին ծնանելու փորձառություն ունեցած էին, բայց հիմա այնպես կերևի թե ետ թարցած են իրենց հին ծևերուն և այլևս չեն ապրիլ Քրիստոսի համար։ Եվ այսօրվա բատկամիս թապիկը գտեսնեք գսե քնաշրջություն ընող քրիստոնյաներ։ Are you a sleepwalking Christian? Այսօր պիտի նայենք թե ինչսել է հոգևորաբես քնացած լալ, հոգևորաբես քունի մեջ քալել, ինչ են այդ անցին հատկությունները և ինչպես այս հարցը լուրջ հարց մնե հավատացյալին և քրիստոնյային համար։ Ինչ կբադայի մեկը, երբ որ քունի մեջ գքալ է։ Երբ որ մեկը քունի մեջ է և գքալ է, գրնան իրենց անգողին են ելել, քալել ամենտեղ, աչկերնին ալ փած կրնալալ, արդում գերևին որ են, բայց այդ բաները որ գնեն, վերջը չեն հիշեր նույնիսկ որ ըրին, որովհետև ինչ որ ըրին, քունի մեջ ըրին։ Գրնալալ որ հակուստին ակվեցան, գրնալալ որ խոսեցան մեկում հետ, գամ գերան, մինչև նույնիսկ կարելի է որ օթո կշեն, փորձված է, դեսնված է, և այս բոլորեն վերջը երբեք պամը չիշեն, թե ինչ ըրին գամ ինչ պադայեցավ։ Ինչու համար գնեն և սերտած են բժիշկներ, թե ինչպես այս բանը կպադայի և կդած են, որ այս անցիգը ընդհանրապես, երբ որ այս քունի մեջ կքալեն, երազի պես վիճակի մեջ են, իրենք կգարձեն, որ արդուն են, և երազի մեջ, որ ինչ-որ գտեսնե, անիգա է, որ կգադար է, բայց իրականության մեջ ինքը արդուն չէ։
Եվ ասիգա գլա, որովհետև քունի բագասություն ունին եւ գամ մեծ ջնշման դագ է իրենց վիճակը, կյանքը եւ ասիգա գբաճարե որ իրենց քունի մեջ կնանան։ Հարցեր կա իրենց կյանքի մեջ, որ քունի մեջ կգարձեմ որ իրենք լուծումը կդան եւ կփորձեն այդ լուծումը գադարել մինչ կեսմը կնացած են արդեն։ Եվ այս լուծումներուն յետևեն է որ գերտան, անոր համար քունին մեջ կքալեն։ Մարդը ժողովի մեջ, գիրագորված ժողովի մեջ պատկամի ընթացքին մեմնալ ոտքի ելավ եւ դուրս գնաց։ Գնիկ կով որ նստած էր շատ նեղվեցավ եւ ժողովեն ամիջապես վերջ հովին կով գնացավ, հովի վսավ, գներեսսավ, ամուսինս պատկամիտ մեջտեղը ոտքի ելավ գնաց, երբեք քեզի թեմփամը չունի, բարձաբես քունին մեջ կքալե շատ անգամ։ Եվ հիմա որ գիտեք քունին մեջ քալել ինչս է հուսամ պատկամից մեջտեղը դուգալ չեգելեր երթար, որովհետև ինչ որ պիտի խոսիմ շատ թերևս հաջելի չէր ու պեն նստիր աջիս։ Եվ հետո ինձի բաճարապանություն չնեք, որ քունիս մեջ ներքալեցի։ Որովհետև սիրելիներ հավատացյալներ կան, որ այդպես կնեն, այդպես ալ գաբրին։ Ինչպես կարելի է ստուգել, որ մենք քունի մեջ է, որ գքալենք իբր քրիստոնյաներ։ Քրիստոնյաներս հոգևորապես կարելի է, որ մեր քունի մեջ քալենք։ Մեր Սուրբ Գիրքի մեջ կան օրինակներ։ Հովնանը, եթե գիշեք, ինչպես քնացավ, ինքը գգարձեր, որ արթուն է, գգարձեր, որ Աստուծո գեդեվի, բայց Աստուծո թեմ էր, որ գկործեր, եւ երբ որ նավը արավ, որբեսի հագարակ ուղղություն երթա Աստուծո սածեն, ճամփան փոթորիկ որ բադայցավ, ինքը գսե վարը գքնանար։ Աշխարհը դակնը վրա եղած էր, նավը պիտի ընկղմի, հոգևոր աշխարհը բادرազմի մեջ էր։ Նույնիսկ այդ անձերը, որ իր շուրջն էին, որ Աստուծո լուրջուն էին, գսկային որ փամը սխալ գա եւ իրան եկանասին ինչու գքնանաս, փամը սխալ գա արտնցիր եւ երբ որ արտնցավ իրապես հարցը շտկվեցավ, որովհետեւ ինքը հոգևորապես քունի մեջ մտածեր։ Եվ ադորամար Բողոս Սարաքյալը Եփեսացիս 5:14-ի մեջ գսե արտնցիր թում որ գքնանաս Գորընթացներուն գսե ասկոս արտնցիր թում որ գքնանաս ու գանքնե մերելներեն եւ Քրիստոս պիտի փայլի քու վրա։ Այս տեսակի հավատացյալներ կգարձեն որ արթունեն, կքալեն ամեն դեր գերտան եւ գաբրին կյանքերնին, խորելով որ արթունեն, բայց իրականության մեջ հոգեվորապես քնացած են։ Եվ ամբողջ կյանքերնին գանցնեն հոգեվորապես քնացած լալով քունի մեջ քալելով։ Ինչ են հատկությունները այս անձերուն, որ քունի մեջ կքալեն։ Այս անձիկը, որ քունի մեջ կքալեն սիրելներ, օրինակները արած եմ քունի մեջ քալելեն եւ նույնը գլա հոգեվորապես նույն բանը կբադահի։ Այս անձիկը, որ քունի մեջ կքալեն, արթուն չեն իրենց շուրջը բադող վտանգին։ Բզդի գաղտնեք մը որ այս տեսակ այս հիվանդութենեն գդարաբեր եւ շատ քիշերները գկանանար եւ գկալեր եւ բաներ գներ օրը քիշերը հայրը արտնցավ եւ բաղսկած եւ թուրը փած տեսավ արտնցավ նայեցավ տեսավ թուրը փած է քնած աղջիկին ննչասենյակը եւ տեսավ որ աղջիկը հոնչ է եւ անդրադարձավ որ աս աղջիկը դունեն դուրս ելած է եւ ամիջապես մորը հետ դուրս ելան եւ սկսան այս բզդիկ աղջիկը փնտրել եւ քիչ մը անտին կացին ինչ տեսնեն աղջիկը փողոցին վրա վարգած էր եւ գքնանար Փարեփախտապար օթոմը չեր եկած եւ զարգած իրեն քիշեր ադենը լալով բայց այս աղջիկը վտանգեն դերյակ չէր ինչ կներ փողոցի մեջտեղը վարգած էր վտանգ կսպառնար իրեն բայց ինքը
Փանեմը լուրջուներ։ Անոնք, որոնք սիրելներ հոգևորապես կքնանան, ինչպես Սամսոնը Թալիլայի քրգին մեջը, դեղյակ չեն այն վտանգեն, որ իրենց կսպառնա իրենց շուրջը։ Սատանան դակավին նույն սատանան է։ Սատանային կորձ ինչ է, ուզե սպանել, քողնալ եւ գործանել։ Եվ սատանան bichse որ այս հավատացյալը քնացած է, մեղք է, չտպնամ իրեն։ Սատանան իր կորձ պիտի գադարի նույնիսկ եթե թուն կքնանաս։ Եվ երկրորդ բանը, որ այս քնացած հավատացյալներ ունին, հատկությունը այս է, որ իրենց փրկության իմաստը մոռացած են եւ կամ գործընծուցած են։ Մոռացած են, որ իրենք Աստուծո որդիներ են, ինչպես Հակոբու 1-ի մեջ կսե։ Իրենց կորձերը չեն ցուցներ, որ իրենք փրկված են, փրկության կորձեր չեն կատարել։ Պետրոսը գսե մոռացած է իր հին մեղքերեն մաքրված ըլլալը։ Մոռացած են, թե Հիսուս ինչ արավ իրենց համար, իրենց մեղքերուն համար, իր արյունը թափեց եւ այսպես գաբրին։ Չորրորդ հատկությունը այս տեսակ հավատացյալներուն այն է, որ մոլորած են իրենց երազներով։ Հոգևոր իրականությունները իրենց համար անիրական դարձած են եւ գվազեն ժամանակավոր աշխարհային բաներու յետևեն եւ գհրջվին այս աշխարհի քաղույթով, այս աշխարհի նախաբադություններով, այս աշխարհի հավատացած եւ կորձած գերբերով եւ այսպեսով գաբրին քնացած կյանքմա։ Հինգերորդ անոնք անկորձոն են։ Մեկը որ քնացած է, կորձունյա չի գնարել իրական կյանքի մեջ, կորձ չի գնարնել։ Եվ ճիշտ նույնն է այն անձին, որ հոգևորապես կքնանա։ Չի գնար Աստուծո համար ոչ մեկ կորձ կատարել։ Միայն գնե այնինչ որ աշխարհային է եւ իր աշխարհային երազներուն օգտակար եւ հակեցնող։ Եվ այս բոլորը ամենալ գանցնին եւ միակ բան որ իրեն կմնա այս բոլորեն վերջը լուրջ բադիժ է, որ ինքը գանդեսեր Աստուծո պատվիրանները։ Ինչ համար լուրջ հարց է քունի մեջ քնանալը։ Շատ բարձ է։ Այս անցիգը, եթե արթունը լային, պիտի չնեին այն բաները, որ գնեն, երբ քնացած են։ Պողոս առաքյալը առաջին Կորինթացիս 15:34-ի մեջ կգրե. «Ստապեցեք արդարությամբ ապրելու համար ու մի մեղանչեք, որովհետև ցեզ մե ոմանք չունին Աստծո գիտությունը, ասիկա գսեմ ցեզ ամճցնելու համար»։ Անգլերենով երբ որ այս համար գարտացի շատ սիրեցի գսե come back to your senses։ Խելքերնիդ գլուխնիդ հավաքեցեք։ Գորուստի ընթացքի մեջ եք գսե Պողոս առաքյալ։ Այս խոսքերը չեմ ուզեր ցեզ իսել, բայց գսեմ ամճցնելու համար ավելի լավ է որ ամճնակ, քան թե գործվիկ։ Այս անցիգը կացած են իրենց հին գերբերուն եւ բարին չար գսեն, չարին բարի, ինչպես որ աշխարհը այսօր գսե, մեզի գուզե այնպես հավատացնել։ Եվ այս անցիգը կացած են յետ իրենց հին մեղքերու մեջ եւ հոնդերը կդաբլդգին, որ մե Հիսուս իրենց ազատած էր։ Այս հավատացյալները գնեն բաներ, որ եթե դիրոջ կային արչև գայնեին, պիտի ամչնային այդ իրենց ռազներեն։ Եվ գրգին այն մեղքերը գկործեն, որ դերը իրենց ասած էր, որ մեղք է եւ մին է։ Եվ դեր մգասնի, որ այլ աններելի գթարնա իրենց համար, որովհետև քիծած մեղքդ, որուն համար Աստված քեզի
հանդիման երբ անոր մեջ կշարունակես, այլևս քեզի ներվելու տեղ չի մնար։ Գնեն բաներ, որ ներողություն չեն ներ այն բաները, որ Քրիստոս գուզե, որ իրենց համար ընեն անոնք։ Մենք ամենքը սիրելիներ բարդականություններ ունենք, իբր քրիստոնյաներ։ Եվ կարևոր է, որ հավատարիմ լանք այդ բարդականությունների մեջ։ Եվ քանի որ քնացած վիճակի մեջ են այս անցիկը, դեղյակ չեն կամ թե մորցած են իրենց ճշմարիտ բարդականությունները, իրական բարդականությունները, որոնց համար կանչված են։ Ռոմայացիս 13:11-12 գսեր, նաև գիտնանք ադենը, թե արդեն ժամն է քունեն արթնալու, որովհետև հիմա մեր փրկությունը ավելի մոտ է, քան երբ հավատացինք։ Գիշերը շատ հարաճացած է ու ցերեկը մոտեցած, ուրեմն թոթափենք խավարին կորձերը ու հագնենք լույսին զրահը։ Քանի որ գսեի Հիսուսի քալուստը շատ մոտ է, պետք է գետրոնանանք այն բաներուն համար վրա, որ Աստված գուզե որ ունենք։ Արթնանք գսե, որովհետև հիմա է ժամանակը։ Ամեն բան ժամանակ ունի սիրելիներ։ Արիտներ Աստված կուտա, չեն կնար այդ արիտները փախցնել։ Աստված մեզի կանչած է աստվածաբաշխության օրինակները լալ մեր շրջներուն, գործվածներուն։ Մեզի դրված է, որ օգնենք անոնց, որ դգար են, անոնց, որ օգնության պետք ունին։ Ամեն մեկերնից մեր կյանքին ընթացքին Աստված մեզի համար ծրագիրներ եւ նպատակներ ունի, եւ մեր բարդականությունն է փնտրել եւ գտնել այդ ծրագիրները, որ Աստված մեզի համար ունի, որ անոնց մեջ քալենք եւ ծառայենք Աստուծո։ Եվ ադիգա գրնան գնել միայն այնադեն, երբ արթուն եւ սկաստ ենք աղոթքի մեջ Աստուծո հետ ամեն օր հարաբերության մեջ եւ մենք Աստուծմե կստանանք իր ուղղությունը եւ անով կշարժենք։ Ուրիշ բանալ, որ գբադահի այս քունի մեջ քալող հավատացյալներուն այն է, որ սիրելիներ, իրենք վտանգի գմատնեն իրենց շուրջիներուն կյանքը, որուն համար Աստված իրենց թեդեր տրած է, watchmen. God assigned us to be watchmen for those who are around us. Եզեկիելի մեջ նայեցեք ինչ կսե, Եզեկիել 33:6։ Իսկ եթե թեդը սուրին քալը դեսնելով շեփորը չընչեցնե եւ ժողովուրդը չսկուշանա, ու սուրը քա եւ անոնցմե անց մդանի, ան իր անօրենության համար դարվեցավ, բայց անոր արյունը թեդին ցերքեն բիդի բանջեմ։ Ասիկա շատ խիստ համար մնե։ Ամեն մարդ դեպեցավ ինչ կսե աստեղը։ Կսե թեդը, որ թրված է բարիսպին վրա, թեդ watchman, մեկը որ գտիդե, հերուն գտիդե, գնայի ինչ կուկա։ Կսե մեկը որ թրված է բարիսպին վրա, անիգա, եթե իր կորձը չգադարե, չսկուշացնե, թե վտանգ կա, վտանգ կհասնի այն իր կովիողներուն, նույնիսկ կսե անցմը գործվի, անոր բաճարավ, որովհետև ինքը չսկուշացուց անոնց, անոր արյունը թեդին ցերքեն Աստված պիտի պահանջի։ Հիմա ավելի հասկացվեցավ, մենք բարդական ենք մեր շուրջիներուն արյանը։ Աստված մեզ մե պիտի պահանջի, ամեն մեկ քրիստոնյա թեդեր են սիրելներ, մեր շուրջիներուն վրա, որ Աստված մեր շուրջը տրած է, իրենց կյանքերը մեր ցերկերու մեջն են ծևովը։ Մենք է որ իրենց պիտի արտնցնենք, մենք է որ պիտի սկաստացնենք։ Այսօր հավատացյալներ կան գսեն, ես երկին գերտամալ, անգևերջ ով ինչ կուզե թողնե։ Այս տեսակ միտքի ծառայող հավատացյալներ կան այսօր։ Բայց Աստված գսե, եթե մեկը գործվի քու շուրջդ եւ դու փամը ճրիր, ես քեզ մե պիտի բանջեմ անոր արնա։ Աստված պատճեց Իսրայելի ժողովուրդին թեդերը, որովհետև
չաստարարեցին իրենց շուրջը եղողներուն։ Սիրելիներ, հավատարիմը լանք Աստծո գոչումին եւ հասնենք բոլոր անոնց, որ մեր շուրջը վտանգի դագեն։ Եվ այսօր այս վատկամը թերևս մեկը բիդսե որ ինձ համար չէր, ես գիշերը քունիս մեջ չեմ կալեր։ Բայց ես գսեմ, ադեններ ամեն կսալ այս վիճակի մեջ գինան։ Կարելի է որ դերը քեզի փամ մսավ այսօր որ իրական քունի մեջ ես, լավ գլավոր ամեն կսալ արթնանք։ Արթուն ես հոգևորապես, հարցուր թուն քեզի ամեն ադեն, ով դեր, արդյոք կքնանամ, ինձի արթնցուր, վտանգ կա իմ շուրջս, արդյոք կաբրիմ Աստուծո զավակին պես, նոր ստեղծվածի պես Քրիստոսի մեջ, արդյոք մոլորած եմ աշխարհի սպառնունքներով, թե կալանված եմ Քրիստոսով, հոգևոր սնունդ կստանամ, կվգայեմ ուրիշներուն, կսորվեցնեմ ուրիշներուն ճշմարտությունը, որ դերը ինձի հանձնած է։ Եվ անգամ ևս Պողոս առաքյալին այս խոսքերը կարդալով կուզեմ վերջացնել, կսե ստապեցեք արդարությամբ ապրելու համար ու մի մեղանչեք, որովհետև ցեզ մե ոմանք ճունին Աստծո գիտությունը, ասիկա գսեմ ցեզի ամաչցնելու համար։ Ես Պողոս առաքյալին պես չեմ գնացել, որովհետև ես ալ սխալներ ունիմ, դգարություններ ունիմ, բայց բարձրապես այս համարը ծեր արչև գտնեմ, մտքին արչև, որբեսի ամենքս լավ խորինք, թե հոգևորապես ուր գտնվենք։ Եվ դերը դար, որ եթե քնացած ենք, մեր քունեն արտնանք, որովհետև քնաշրջությունը վտանգավոր բան է բոլոր հավատացյալներուն համար։ Դերը օրհնե բոլորին։ Having said that, let's jump into Romans 5. All right. Last week, we started looking at what the law was. We looked at 10 Commandments. And like I said, this week we're going to look at what sin is. You know, this thing, sin. What is it? The textbook definition is missing the mark. But misunderstanding of sin causes so many problems and so many issues within the Christian church. Excuse me 1 second. My timer is on so I don't go over. Sin is, yes, missing the mark. Yes, sin is doing what God says don't do. Sin is acting outside the perimeters that God has given us. All that's true. But there is something deeper about sin that we must understand. If we don't understand what sin is in its actuality and how it relates to the law, what happens is we have the danger of being in one of two groups. Either we can end up in legalism, which is the rules are the rules, and without understanding the spirit of those rules, you have this slavish obedience to the rules for the sake of the rules. That's not good in God's eyes. As a matter of fact, legalist people were the they're the people that angered Jesus the most, the Pharisees. They were the most legalist. They kept the law even better than anybody else could ever. But Jesus was opposed to them because they were doing things not understanding why they were doing it. They were elevating the law even higher than God. So if we don't understand what sin is, we are in the danger of being in that group. Or the opposite of it is antinomianism, which is anti-rule, anti-God, anti-law people. You can feel like you are, well, I am under grace. God has forgiven my sins. Yes, he did. But this is not a license to live against what the rules are. You see,
improper understanding of what sin is and how it relates to law has the danger of us being within one of these two rules. So, what is the proper understanding of sin? In order to understand that, like we did, we must look at the law, which is what? The Ten Commandments and the other ones that God has given. Simply put, the law is reflection of who God is. If you don't remember anything from today, please remember this point. Law is a reflection of who God is. Law is an insight, an extension of God to his creation, of his nature. When we look at the law, we see God's nature. When we look at the law, we see God's characteristics and what he thinks of us, what's important for him, what's valuable for him. Where do we stand in relation to him? How do we stand in relation to others? Now, when we look at the Ten Commandments, like we did last week, we see that there are two groups. First group talks about our relationship to God. We might call it a vertical connection from us to God. What does it say? Again, I am in Exodus 20, verse 2. You will not have any other gods before me. You will not make yourself idols. You will not use God's name in vain. And you will keep the Sabbath day. That's actually, as for Jesus, that's for men, not for God. This is a vertical relationship. And the rest is a horizontal relationship. What does that mean? It is our relationship between one another. One is from us to God, vertical. The other one is horizontal, one another. So the law talks about what? Let's see. Honor your father and mother. You will not murder. You will not commit adultery. You will not steal. You will not lie. You will not covet. This is all relationship between one another. Now, what's the part we must understand? When we look at these rules towards God and towards one another, if we only see limitation on what we can do, we miss the point. Are you with me? If we only see what we can't do here, we miss the point. When we say law is the reflection of God's nature, I want us to understand this. It's not only what we can't do. This is also God's love towards us, in which he's protecting us. For instance, if we were to read verse 12, honor your father and your mother, right? That's the rule. Why is that there? Think about it. Because as the mom and the dad gets older, they are financially less relevant, needed, physically less needed, and they tend to kind of be forgotten. So what's God doing by putting this law? He's protecting the moms and the dads from being irrelevant, being put out to pasture. Do you see his love for the moms and the dads? Let's go to the second one. You will not murder. This is God protecting you from somebody else coming and murdering you. You see his attributes. These are called God's moral attributes. This is the reflection we're talking about. It's not only about you not murdering,
It's about you being murdered. What's the next one? You will not commit adultery. This is God protecting you or your wife or your husband from committing adultery or somebody else committing adultery with your wife or with your husband. And it continues this way. You will not bear false witness. This is not only that we don't lie, this is God preventing somebody else from lying to you. You will not covet, be jealous, desire with envy your neighbor's house, your neighbor's wife, your neighbor's servant, and donkey, ox, and car, and whatever. This is God protecting you from those kinds of attitudes. So, if we take a step back and look at these rules that He's given us, we do see sin is not checking the box. I did this, I didn't do this, I didn't do this, I'm good. No. Sin is, in light of what we just read, is coming against the very nature of God. You could even say sin is rebelling against God. Rebelling against His nature, not accepting His nature. You see, if you only look at it as though it's a bunch of rules, you might say it's archaic, this is 2000, whatever we are in, 21 now, these things don't apply. Do you want to be not murdered? Do you want to be not lied to? Do you want your husband or your wife to be faithful to you? Do you want to be not stolen from? It applies to every single one, even today and forever. As long as there is people, it applies to us. So, we said proper understanding of sin is what? Coming against the nature of God. I'm just going to give you 4 points here of what kinds of sin there are. There is the sin of presumption. Sin of presumption is the worst kind of sin. Knowing exactly what you're supposed to do, but with an attitude of rebellion, not doing it, or doing something that you're supposed to not do. With a attitude of being anti-God, against rebellion. Willfully, stubbornly, rebelliously. That's the sin of presumption. That's the worst kind of sin, and that actually gets the worst punishment, consequences. Second is the sin of ignorance. You don't know you're sinning. So the punishment, consequence for that is not as great, but yet you're still responsible because you sinned, even though you didn't know. Like example I gave you, you didn't know it was 55 miles an hour. You got pulled over, got a ticket. It was 55. You didn't know, but you still have to pay for the ticket. Then there is the sin of commission. Doing the wrong thing, but not premeditated, not rebellious. You were just going through your daily life and something happened, you just chose to do the wrong thing, but not with a rebellious attitude. That is also wrong. It also has punishment. And there is the lastly, sin of omission, which is intentionally not doing the right thing. You know what you're supposed to do, but you intentionally don't do it.
that is also a sin. Now, the verse I can give you for that is James 4:17, which reads, "Therefore, to one who knows the right thing to do and does not do it, to him that is sin." So sin can be positive, active, sin can be passive, but it's all about our understanding of who we are, who God is, and how we relate to one another. As my time is running out, I'd like to read to you 20 points, it'll go fast, that we learn from the scriptures about sin, truth about sin. 1, little sin leads to more sin. For the sake of time, I'm not going to give you the scripture quotations, but if you like, I have them, I'll give it to you. Sin invites the discipline of God. There is always consequence for sin, whether you're a believer or unbeliever. If we sin, we are going to pay for it. Now, the discipline comes after we sin, and it always has a price, and it's always hurtful, painful. Time spent in sin is forever wasted. My sin never pleases but always grieves God who loves me. My sin places a greater burden on my spiritual leaders. In time, sin always brings heaviness to my heart and to my life. Others, including my family, suffer the consequences of my sin. My sin makes enemies of God rejoice. Sin deceives me into believing I have gained, when in reality, I have lost. Sin makes you think that you got away with it, or you got something extra, or you're getting your way. In reality, you will find out sooner or later that you had actually lost. Sin may keep me from qualifying for spiritual leadership. The supposed benefit of my sin never outweigh the consequences of disobedience. Repenting of sin is painful, is a painful process. My sin may influence others to sin. You affect others. My sin may keep others from knowing Christ. Sin makes light of the cross upon which Christ died for the very purpose of taking my sins away. It is impossible to sin and follow the Spirit at the same time. If there is sin in your life, you're not walking with God. If there is sin in your life, God is not hearing your prayers. It's impossible to be both at the same time. Others more earnest than I have been destroyed by such sins. God chooses not to hear the prayers of those who cherish their sin. This is such an important point that is repeated in Psalm 66, Psalm 15, Psalm 29, Psalm 21, Psalm 28, Isaiah 1, John 9, and James 4. My unwillingness to reject this sin now grants it authority over me greater than I understand. I wish I had time to open this one up. My unwillingness to reject this sin opens me up for evil forces to come in me and make me miserable, make others miserable through me. When we are willingly sinning, opening ourselves up to sin, beloved, please remember this. You are giving authority to your own enemy to come to mess with you, to bring you down. And the 20th thing that we learn from scriptures about sin is, I promise God He will be the Lord of my life.
not sin, and not the enemy. And I want to close this with this stanza. Sin will take you farther than you ever thought you would stray. Sin will leave you so lost, you think you'll never find your way. Sin will keep you longer than you ever thought you would stay. Sin will cost you more, much more than you ever thought you would pay. God bless you. Let's close in prayer.